Twitter tuliyo, abali ku YouTube tuliyo, era bakabona na tubufuna bulungi basobola okusoma butuyamba okutegera kiki muntu kutulowoozaako n'engeri muli kutugoberera. Thank you for the messages abenda okungoberera at Simon Muyanga Lutaya ku Twitter, Facebook, YouTube, TikTok. Just type in one thing, Sir Simon Muyanga Lutaya, and you get me going. In a hot cup at 9 today, we have one of the great political architects in our country. The main man in the background of many of the political activities you see. I call him the unsung hero because I have known him for quite a while and I know what exactly he does, which I believe many people may not know. Samuel Walter Lubega Mukaku. Welcome. Thank you very much, Comrade Muyanga Lutaya. As you've mentioned, a long-time comrade, and a happy new year. And I want to congratulate you for having gone through 2022. I wouldn't say successfully, but at least managed to have gone through. I am alive. Yeah. How are you doing? Health-wise, fair. But not very happy, like any other Ugandan. What affects your happiness, Lubega? You look healthy, you look good, you look smart. Be happy? Yeah, happiness is something internal, something psychological. Yes. But mostly... Comes from internal, exhibited in the but also influenced by the outside environment. So... the biggest disappointment that I always carry is, as a country, as Ugandans, failing to fix our politics and our governance questions, at least to a satisfactory extent. And that leads to loss of lives, with big collateral loss, collateral damage. That worries me because it doesn't seem to be going away, and we don't seem to be able, that we shall be able to fix it in the near future because of the adamancy of a number of key players and key stakeholders. Just for those who are meeting you for the first time or who are watching you for the first time, who is Lubega Mukaku? Where were you born? Where do you live? What did you study? What do you do for a living? Number one, born in 1966. Good. That is Nkozi, baptized in Mitala Maria, and on a village called Busebwe, Kayanja Busebwe Maokota, which is close to Buama, about 3 kilometers, Katevo Road. And by a man now late, Emmanuel Matovu, and a woman called Namirembe Nakauka Margaret. Namirembe. Yes, in our local titling, a Salong and a Nalong, because I'm followed by twins after one. I'm followed by twins. Very good. But grown up, raised and groomed by other families. One was in Kalanga, Lasese, of my auntie, late auntie, Kevin and Alwanga. And in Uganda, we call them in-laws. Back home. Yes. Yes. Peter Rwanga, or Peter Rwanga, whom I treasure so much. That's my primary. Does he live? My primary. They are all gone. And then Kawempe, my uncle,
John Baptist Seguia, who still lives but cagily, and my late, his late wife, who is my late, we call them mothers, but I want to call her a mother. Why? She's what you see in me today, who I am today. It is that woman, Mary Nantege Seguia. Mary Nantege Seguia. We thank her for raising you. Yeah. What do you do for a living? I'm a full-time politician. Sometimes I do some little consultancy here and there, little businesses to survive. What now? In politics? In policy areas, because that's what I did, and agriculture and economic development. Whenever I get an opportunity, business advisory services, I do give whenever I get a client, and a little bit of business here and sometimes connecting in the UK. Let me understand from you, perhaps. I will want you to understand. I want to understand this in Uganda. Opposition, chechi, okuvuganya government, chechi. If somebody asks you to define that, what does it mean? Maybe I don't understand it. What is opposition? I want to share from, because you have been out of this country, you have lived in the US where people think all is well. What does it mean to be called an opposition group? In Uganda or the international as a standard? Let's go to the international, then we look at Uganda in particular. Opposition, or you said in Uganda? Yeah, we can. Opposition, chechi. Opposition kwe kubeera ku ludda oluvuganya era nga luwabula government. Opposition kwe kubeera ku ludda oluvuganya okuyingira government era nga luwabula government. Mu kiseera lubeera nga teluli mu government lukola omulimu ogw'okuwabula government, naye ng'okuwabula okwo kugaziwa okuteeka ku bunkenke ababa bali mu government babenga eriiso balitadde mu kuweereza bantu mu mbeera zaabwe ez'obulamu, ez'ebyenfuna, ez'obufuzi n'ebirala ebigenda n'ebyo, naddala mu kussa ekitiibwa mu bantu ate n'okukuuma rights zaabwe obulungi. Ekyokubiri, okulaba nti gavumenti, abo abali mu gavumenti bye baasuubiza babituukiriza, bye baasuubiza babituukiriza, kubanga y'endagaano gye baba bakola n'abantu bannansi b'ensi eyo. N'ekirala okulaba nti bw'abaawo emisoso ne ssente eziteereddwa ku programs za gavumenti, abantu tebalimbibwa. Twabawadde ssente bwe ziti nga si zezo ate nga ne zitakola kyezikoze eki kyeziteekeddwa okukola. N'okuyamba gavumenti mu kugamba nti yes, twasazeewo nti tujja kuteeka omutemwa bwe guti ne bwe guti, ne guba nga gwegwo omutemwa, era abantu ne bafuna obwenkanya. Twagala bya bulamu, bya njigiriza, kagiri kaca, bulambuzi, defense, bya poliisi ne security ebirala, kuzimba masomero, nga ssente ezo zigenzeeyo zijja mu kitiibwa ky'oyo akutte ssente ye mu musolo. So engabanyagabanya y'essente y'omusolo n'enkozesa n'okulaba nti waliwo accountability mu Uganda, n'okulaba nti obwenkanya mu nsaasaanya gye buli, ate tewali kubba, kubanga gw'oli ku kitavu ky'abannansi bibeerawo. Ekisembayo opposition kwe kulaba nti muleeta, kubanga oyinza okulaba gavumenti ng'erina byekola naye nga tebikola mu ngeri eyandisinze okuba ennungi. Kakati gwe omulimu gwo
kwe kuleetawo gandi kino twandikikoze better, kino twandikikoze okusingawo singa tukwata ekkubo lino, singa tukozesa amagezi gano. That's opposition. Tokoze bulungi gundi wandikoze bwoti kwegamba okuleetawo omuntu wawuliyo n'amanya kubanga ye tajja kuba na busobozi wadde n'obudde ayinza obutabufuna okulingiriza kino nakiri. So omulimu gwaffe ng'aba opposition koze n'ekisembayo okulaba nti ensi ebaamu obwenkanya obwannamaddala n'okuwa ekitiibwa omuntu. Omanyi omuntu mu mbeera yonna gy'alimu, oba muto, mukadde, mulwadde, munafu, kubanga abo be batera okubeera nga bayiikirizibwa, bafuna kye bateekeddwa okufuna. Good. Thank you. So how much of that are you doing? It's good. What when your opposition? Yentegeera. Mpozi waliwo n'omulimu omulala. Ate ne opposition naye ebaako n'obuvunaanyizibwa obwayo nga tebuliyo eri ku bali be bavuganya nabo, naye nga obwayo okulaba nti tusitula obukulembeze obw'omutindo obw'omulembe mummwe n'eggwanga okutwaliza mu opposition musitula obukulembeze obw'omutindo obw'omulembe muffe n'eggwanga okutwaliza awamu. Kati ntemera ku ebyo byeyogedde mmwe nga sinagenda ku gavumenti mwe ng'aba opposition bwobanga ebyo byotegeera ne banno bye bategeera bye mukola era bwe bamukola era mbadde ngenda kuga nti oyagala njogerere n'abalala oba neeyogerere nze byenkola. Kiki kyekola bwanga byo byekola? Just tell us how much of that you have done mu Uganda. No, mu kiseera kino era singa walabye akatambi nga nzigulawo office eyaba mwoyo gw'amazima n'obwenkanya obutafa ku lunaku lwa 30 ku Lwokutaano, wandibadde owulira oba abawuliriza mwoyo gwani nkiyise bwe ntyo mwoyo gw'abamazima n'obwenkanya ogutafa, kubanga kati ennaku zino okimanyi waliwo abaayagala okusuubula ekibiina kya Democratic Party. Ekyo kimanyiddwa bulungi, n'omwana omuto n'ali ebunaga n'akimanyi, n'ali ekabeera Maido. So ntegeeza Mao, bamanyi sibirumamu, ntegeeza Norbert Mao, Siranda, Mwami Mbidde ne banne, naye nga baali bakikola mu ngeri y'ekiryazaamaanyi, mu ngeri sinobulyazaamaanyi, mu ngeri y'ekitamanya ŋŋamba n'obuyaayi, naye ekyo bakikola ku lwabwe era bakyakirimu ekikwata ekyo. Naye nze ndi memba mukuukuutivu, okimanyi ndi memba wa Democratic Party omukuukuutivu. Wadde aba DP ba memba ku ovunaanyizibwa bagaanyi. No. From the time I have known you, they have rejected you. Why do you think that those they have entrusted in Siranda ne Mao ne Mbidde are not doing the right thing? Olwaliro oli ayinza okubuuza Mwami Museveni ne banne babadde entrusted ne bannayuganda, eyo question eri academic. Waliwo ayinza ogiddamu yes, waliwo ayinza okugamba nti nedda beekakaatika. Naye era bwe tuba twagala okukuuma Uganda awamu, ekyo kireka, kubanga bwe kigenda mu busomyo muyinza okumala nga mukubaganye, naye ate nga mulina okubeerawo ng'eggwanga. So tutunula genda mu maaso, emabega tutunulayo okuyiga ebibaddeyo, naye tetukimalirako biseera. No, we need to give it time. Yeah. Why do you think that those in charge are wrong? Ngagoli outside, goli right, when you have been rejected by the people who appointed those in power. And you have just given yourself a full, complete answer of the same. Number one, you said, I have been there and I have tried my level best. So it's entirely not on me. People will come and impose themselves on a community or society. The process of removing them can take a short while or much longer.
It's arduous. Yeah, it's arduous. It is atrocious. But we always believe dictators, impositors, call them what, will always be dealt with by the societies or communities that are responsible. Lubega. In Uganda, for example, we had General Idi Amin Dada for close to 9 years. Do you have personal issues with Mao? No, they are not. They are never not. believed Actually, in this government. actually, Never believed in his Mao as an individual, even when we meet, you can see he normally calls me Ladit. I do the same. But the job he was entrusted, and he alleges to have been entrusted to be given, he has not done and accomplished. It's like General Yoweri Kaguta Museveni. As an old man, a good Musei, it's okay. But as a president, that's where I have problems. And you know, that's why I came to challenge him. And that's where many other people have challenged him. The DP members found no Kanigusa in your challenge. That's fine. That's fine. It's, it depends on who says and who judges. Depends on who says and who judges. And even those who start in a minority have always been found to be in a majority at some stage. Yes, probably at some stage, some people didn't see it. But I also want to say, were they the right processes? Were they the right people to make that decision or not? Look, with retrospect, people have found out that actually there were not DPs that brought Mao. DPs in the majority. What are you saying? DPs in the majority. What are you saying? Do you want me to go deeper? What is? I don't think that is the topic today, but if you want, the Honorable Muyanga, Honorable Muyanga Rutaya, let me tell you this one. If you went back and brought the footage of what was alleged to be the Democratic Party delegates conference in Mbale, if you were fair enough and bring that footage, what you will see you will not believe, even today. Number one, what was used to hold that delegates conference in terms of course, money didn't have signs, but what was said, how we got that money. Two, the tents of NRM and the mattresses of UPDF. That's not how we hold a delegates conference of the Democratic Party. Number two, I want you to bring to, if you brought... What's wrong with the mattress? If you brought... I have a mattress I use, labeled rose form, what form, what's in the Where mattress? are we today? Where are we today? Where are we today after 15 years? Did the mattresses lead you there? Where are we today? Does the mattress change your thinking? The one who, UPD, does it change my thinking? the one who pays the piper decides the tune. Asasulira omulere yasalawo oluyimba era kati oluyimba lugenda maaso luli twali tuwogerako bwogezi nti omulere bannange bagusasulidde kati oluyimba lugenda maaso. Where is Norbert Mao? Where is Norbert Mao? Comrade Muyanga, you answer this one. Is the president of DP, but working with the ruling government. On paper. On paper. Where is that? Does the paper lie? Auntie. He's the president of DP. Auntie. Constitutional president of DP, and your party constitution allows him to make decisions on your behalf, and he has done exactly that. No. That's what Yamunatuka Mukot. No. DP is known to go to Mukot. No. I Of course we are. Of course, take Mao to court. Of course, now you know, members of parliament have taken him to court. The DP parliamentary caucus. You know that members in the National Executive and the National Council have taken him to court. But of course, we are not going to get much of it because of the state, institutional, bureaucratic, and the noise capture we have
and going on in earnest today. I want to remain humble in language. Yes. Why would you take him to court if you actually have no faith in the system? Why would you waste our time? That's what some of the things that trouble me. You have said you are not going to get much, but you're still devoting time to it. It troubles you like it does to me. It troubles you like it does to me. I have not taken him to court again because I tried it for the last 10 years, and you know how far I went. There is a great judgment of the principal judge, Yoroka Mbabwine, who said that anything that stands on nothing is null and void ab initio. So the leadership that came from Mbale was null and void ab initio. That judgment is there. It was challenged in the Court of Appeal. It was defeated, and Judge Mbamwine gave court orders. But what happened? Kayihura could not take the court order, make effect the court orders. And he said, I have to ask the Attorney General and Mr. Museveni. And you know, they were interested. I get so today, I'm not one of those that will go to court to challenge Mao, because it is even more difficult. One of the gates, you see, there is this story of not a story, but a script writing in the Quran, which says, with heaven there are 7 gates. And one of the gates, in some of the gates, they are protected by angels like Jibril, Angel Gabriel. Okay? On other gates, they are the good men, the good caliphs, the original ones. Now, gate is guarded by a man in the heaven called Uganda. Legal, judicial heaven called Uganda is guarded by Yoweri Kaguta Museveni, the commander-in-chief. The other one is guarded by Winnie Doro and his deputy Butera. And whether you go to court you go to high court and file a case, it will definitely end up in the court of appeal where Butera is, and then finally where Winnie Doro is. They are the keepers of that gate. You can't do anything. On another gate now, there is a man called the Constitutional Affairs and the Justice and Constitutional Affairs, who is the man you want to take to court. That he's also keeping the other gate. On the other gate, there is the Attorney General Chiriowa. Chiwanuka. What's wrong with him? And on the other gate, there is Musei and Ochola. So you have to be very careful when you are going to that. If you call that your heaven, will you fit in there? Will you even ever enter that so-called? No, you won't. So why do you start the journey? You are right, Comrade Muyanga. Olimutufu. Do not waste time on a captured judiciary, especially where abali ku gate they're interested parties and they are the ones. So Lubega, your energies are more on Norbert Mao than the man in power. No. Because I see you have you have taken me there. Mao instead of the man in power. You have actually taken me there. Kubanga story ya vudeku opposition ogira votia. What are you doing? Naye ekyomukisa omulungi ne bino ebitono be demonstration. They demonstrate. Biraga. Eddubi akatuubagiro n'ennakavundira ali mu ggwanga mu nsonga z'ebyobukulembeze n'obufuzi. Kakati bw'obanga onooyamba eggwanga lino. Why do you have to think that your problem with Mao is tribal? Bw'obanga it's not tribal. You are tribal. No, I believe that you and others, there are those of you, Mr. Dr. Lulume, and others who have never believed in Mao. Even before he crossed to NRM openly, you did not believe in him. We cannot say it's because he is now with NRM. Even before he went there, you did not believe in him. First of all, at one time you led the group to leave him to go to another party. First of all, you said, you left. Then you are now reversing. Put the record right. Katuyambe
abasoga abaganda n'abalala bawuliza baba okufuna record right. Daye Makerere University twali ffe abatali bakyoli abawagira Norbert Mao mbukulembezeebwe. Makerere sijja kulwayo eyo record gyeri era nga balowooza ati kati olwali bwe bamuwa n'obwa minisita baali bamulwanyisa bubi nnyo n'okwagala okumukuba n'okumutta. This is Hot Cup at 9 with Sir Simon Muyanga Lutaya. Enoni Baba TV obusoga bulaire. Is missing. My bag is empty. But I packed some snacks in her bag. Can you see that guy? Hey kid, I have more for you from Sam's. Sam's offers you a wide range of snacks. Sam's, test the difference. Your money by choosing the right paint. With Global Paints, you don't just paint, but paint for generations to come. Make Global Paints a paint of choice and make your building a paradise. We have weather coat emulsion, undercoat emulsion, silk vinyl emulsion, flat emulsion, super gloss and high gloss. Global Paint, a reliable product. Omuzadde yagaliza omwana w'ebirungi kankwanjulire Landmark Junior School essomero erisinga obulungi ly'abawala n'abalenzi abava awaka n'ab'ekisulo. Tulina kindergarten eyoyoteddwa obulungi, abasomesa batendeke endabirira, endiisa n'ebisulo by'abaana bigazi ddala. Eddiini y'emu ku mpagi ze twesigamako okubangula abaana, tutumbula ebitone mu kuyimba, mu mizannyo, mu katemba n'ebirala. Tulina emmotoka ezitumala obulungi okutambuza abaana abava awaka, okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe okuva ku nursery paka ku P7. Tusangibwa Zana ku Batabata miles 6 okuva e Kampala ku Entebbe Road. Ebisale byaffe byebyo ebisaanidde okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga. Landmark Junior School ku lw'omuyizi ow'omugaso eri eggwanga. Olina kasenteko oyagala kulattako ofuneko weezimbira Julex. Otunda nyumba gye weezimbira oba oyagala kugula eweddewo n'okutawuga Julex. Ekyapa kyo wakifuna oyagala kukikyusa kidde mu mannya go Julex. Buli luguudo lwe wayagala oluyingira Kampala bano balinako ettaka Julex. Bamufuna mpola tuwonye bano batunda n'ettaka ku kibanja mpola Julex. Namwe be babbako ettaka nga byakulemerera oyagala anakulwanira Julex. Balina ettaka mu Kampala wo munnange yangu wofuneko weezimbira Julex. Julex Property Consultants Limited tusangibwa Nansana ku Jenina State oba tukubire ku namba z'essimu zino wammanga 0752 46 11 oba 0788 46 11 12 jangu ofune ekyomulembe Julex. Abaana bato beetaaga endi ennungi okulabirirwa ennyo kituufu ku East African Academy e Kawempe. Ekyo kye bakola ssomero lyadde okukusa ne boarding ya nursery wamu ne primary lisangibwa Kawempe Mbogo Tura Road. Lirina basomesa butendeka obulungi basomesa secular wamu ne theology. Balina emmotoka ezitambuza abayizi, balina computer laboratory, swimming lessons. Ate nga bafaayo nnyo ne ku byemizannyo balya bulungi. Breakfast wamu ne lunch bagoberera amateeka ga gavumenti gamba ng'okunaaba engalo buli kadde, okusanitizinga, okwambala mask, okwetangira obulwadde bwa coronavirus, okuwandiika abaana bapya. Kati kugenderera maaso okumanya ebisingawo. Noti 772 882 31 36 ne noti 705 33 320 ye East African Academy Kawempe Mbogo Tura Road.
Enoni Baba TV obusoga bulayire. This is Hot Cup at 9 with Sir Simon Muyanga Lutaya. Alright, tulibuterevu ku Baba TV the Hot Cup at 9 nina Samuel Walter Lubega Mukaku. Tugende mu Bulanga mugambye nti Mukaku ne banne abaganda ba wano balina endowooza nti atali muganda tabakulembera. Nanga nti si kituufu mawo tumuwagire nga tumuganda nti si mukyoli nti bamuwagire Makerere n'olanya wenkulese. Bwe tutandikira. Butandikire Makerere singa wagenze n'obuuza engineer Kapiriri singa wabuuzizza abantu abalala bonna tetwali bakyoli twawagira mawo nga waliwo n'abaagala okumutta kati baali nabo era Yolanya yayita ku Lugwanyu mu Freedom Square abavuka abalala babiri abakyoli battibwa bookema John ne Joseph abaali balwana baali Balubega twali tetukimanyi tuli baganda bali bakyoli eyo katuveeyo afulumi yagenda mu CA very brilliant guild president from Makerere n'ayagala ajje mu CA yalwanyisibwa Babigombe n'abalala okutuuka okulaba nti tajja mu CA nga sisimu eno ye mulwanyisa bamwami Museveni be bamulwanyisa kyatwala mwami Lubega atudde wano Lubega Samuel kyatwala mwami Dr. Bayiga kyatwala Ocheng kyatwala Gerard Kobwemi kyatwala ne bannaffe bakoma kekiriyanda olidde ne tugenda tukube mundu eggulu bochenga abadama bopendi abatali bakyoli ne tugenda tukube mundu paka lwe twaleeta mawo wano baali baganye n'okumulangirira twali tukimanyi mu kiseera ekyo nti tulina okujjukira tuli baganda oli mukyoli n'ayingira palamenti ng'omuvubuka omuto ne tumugamba munnaffe jangu tukole UID tulabye kyekijja okusitula ekibiina kya Democratic Party yatugamba tisaagala kwesiiga kalimbo wa DP na UPC n'akola yaddiko ne bagenda ne bakola ekibiina ne Salim Saleh Divinity Union kyali kyabyabufuzi esebo era kyali civic and political nakati bakyaliko ng'abakulembeze bombi owulidde n'aveeyo n'agendako ne bakola n'agura wooli ojjukira ne bakola n'ekyapa ka Ruhanga era ye Secretary General naye era gwe twali tumanyi nti mukyoli era akoze n'ebyo byonna ate twamwaniriza era mu Democratic Party nga tumwagala nze ku guno ogusembyeyo gwa 2011 saamuwagira kubanga mu 2006 ya disappointinga buli muntu eyamwagala kuva ku Balina Kafiiri mwami Mabike yakulira campaign ye mu 2006 ey'okutwala obwa president wa DP mwami Sebagala n'amwegattako emabega we disappointinga yajje Nambole abalimbye nja kukola campaign yagenda kwebaka bwe yajje Nambole yajja takoze mulimu bwe yavaayo nga bamuwangudde n'agamba nti ebibadde bika bya Buganda okulonda okwa Sebaana bika bya Buganda era yagezaako okujemesa abakyoli banne abantu abalala bonna ng'ogyeko ye be yagezaako ne Lutukumoyi gwe twatuwadde obwa National Treasury n'amugaana okukola omulimu gwe yamudisappointiza ejjo nga ze Lutukumoyi nga bwojjukira jjo nga ze ne mu bukulembeze bwe so nze bwe najja okwesimbawo namwaniriza nga munnange bwe tuli mu race nze kye saamugamba ye ne Sebagala bagende mu State House okunoona ssente saakimugambako era nagamba sigenda mu delegates conference eyo kubanga byentegedde mwami Museveni akutte ssente aziwadde Sebagala ne Mao n'abalala bamuwerekeddeko bakole delegates conference tebanzikiriza mu biseera ebyo mwami Sebagala yabyogedde jo nga tanabana kufa n'abyogera nti twajje ssente mu State House n'abalala abaaliyo ne bazoogera to the tune of 3 billion naye emifaliso gy'obadde oŋŋamba emifaliso egya UPDF ne tents za NRM
bye twalaba ku footage za TV sinze Lubega nze mbyogera nyamba buyambyo je footage embale abamule bagamba ngera bugambe ono nti amufaliso gwina mutawana guba no mutawana kakali atamanya nti gwina mutawana ne bannange bakakande bannange ba mwami mayanja abatamanya nti gwina mutawana mbiseera ebyo olwaliro bamanyi kubanga oye yajjira ku mifaliso yabagoba mu kibiina n'abafulumya olwaliro kibiina yayagadde kimoga jinga wa mwami Museveni Katonda yebazibwe nti bannadip ekibiina kiwandiike ku mutima ojjukira Balamulo yawandiika people power nakiwandiisa mu bitabo Balamu ye nannyini people power naye ku mitima gy'abantu Balamu si ye nannyini people power ne mu DP we kigenda okuba era bwe kiri wakirabe ne kusemwogerere ng'afudde abantu baagala ekibiina kyabo abantu baagala institutions zaabwe zibayambe okwenunula zibayambe okwejuna niwandibadde nga Museveni asazeewo aziwambe ne banne awambye eggwanga bawambye institution bawambye lwaki abeera Lubega bwebanga gwe nga namawe yagenze yalese embidde katuleke mukasambidde era mbakubuulidde abagenze tubamanyi mbidde tanagenda gwe manya naye ali nabo Mayambala ali nabo Siranda bali bonna akakundi weekali bwekati mawo kaalina akalimbalimba kageza kugenda mbantu kabalimbalimba manyi Museveni yatusuubiza sente bwe munatuwagira tujja bawayo bwa minisita tujja kubawayo bukyagenda Museveni kyasobodde omuddamu yamugandi waliwo bye tutayogerako tokyabijjukira mawulire namulayo mawo atobe byali mu birooto ayagala okutegeera kakutamutegeera nemawo bw'abatanda bamutegeera kyokka nga abadde abyogerako omanyi Museveni bwakutwala asobola okutwala kawiribbaalo yonna gy'ayagala kawiribbaalo akyakaliko gyanaako mu kukola okugenda n'ebiragaano by'ekiro so institutions zaffe ziri mbuwambe kwegamba kino kyonna gwakiwulira tekiri mu DP yokka kigenze n'ebibiina ebirala okulaba nga n'ebipya nga DP eyinayo candidate kubali mu iyala ng'eyinawe yawangula tekikusanyusa is that not progress that you have gotten BDP from a national to a regional platform nakyo kyoba oyogera jjukira does it make sense to you kyoba oyogera jjukira nti waliwo bana DP abakyalenyenga oyo gwe bayita owa DP eyakola endagaano ne Museveni era Museveni gwe yalagira abakokaasi okuwa baaliyo aba DP era beesimbawo abamu independently yali bibadde bibeera Siranda wa DP si wa DP andi nakugambye yasalawo agenda akola endagaano z'ekiro ne Museveni kasita okola endagaano z'ekiro nga ziri outside ne interest z'ekibiina ng'era ziyeekera ekibiina oba gwe nnyini ofuuse muyeekera wa kibiina oba kitegerekese bulungi nganga oyinza okuba munnauganda oyinza okuba kankinyonyole bwenti oyinza okuba munnauganda muganda wange era nga tewali kubuusabuusa omusajja omusoga owekaliro maamawo taatawo olina n'omulimu oluusi gwa gavumenti naye ekyoba okola ne kigenda kibeera nga kiyeekera interest z'eggwanga n'obukulembeze bw'eggwanga n'obunnansi obw'eggwanga eryo olwedde oba okoze treason byebyo byolaba Trump bye bagamba Trump tobanga wali ogezaako okuyeekera Amerika kasita okola ekintu nga kikontana kyebava bateeka mu constitution ti omuntu anaabanga azizza gwannagomola okuyeekera ebyo ebiwandiikiddwa wano bannayuganda nti bwebiti ne bwebiti kakati bannaffe abagenda mu ndagaano y'ekiro ne Museveni nga tebalina wadde minute tebalina wadde ekirowoozo ky'omuntu wadde okwebuuza ku muntu yenna baba beekiikiridde bokka baba tebakiikiridde kibiina kye baweereza kye baalayira okujja okuweereza mu mazima n'obwenkanya interest zaakyo n'olw'ensonga eyo bwe batandika okugenda nga baweereza biri ebyalwanyisa ekibiina n'okukimalawo nabo baba bafuuse abamalawo ekibiina. I want to agree with you that Siranda went and Mao went. How about Mbidde? Kasaba akwataganira wamu awuli ose n'okireeta kakati ate ye Mbidde muganda munnange kubanga luli batugambye bwe tugamba Mao nti wakola ekyo olwo tuli tribalist tetwagala bakyoli ate ye Siranda atali mukyoli
era tetwagala bagweri naye ate bwe babanga bagweri n'abakyoli tubataddeawo ate n'embidde naye era tetwagala muganda kwegamba kasita okola ebintu ebitajja ebitali byansa ne bw'oba taata n'oddira omwana wo n'oyagala omurepinga omukaka then oba tokyasaanira kuba taata wadde gwe wamuzaala jiini zizizo simanyi kitegerekese bulungi. Okay. Baba TV, the hot cup at 8, Samuel Walter Lubega Mukaku. Bwenganti go wazimba nupu. Mba mutuufu oba nedda? Nakyo kituufu. Kiba kituufu. So, DP ya kulema. Novaayo misala tuku. N'ogenda omanyi obudde bwonna mu kuzimba ekintu ekiyitibwa National Unity Platform. Nange kenyi n'osangako ejjinja ku Main Street. Nongamba muganda wange jangu tuzimba. Mu people power. Yes. Mu people power. Wayagala era yo DP ekulinde bwona amala ebiryeri olyokodde nga bakulinze. So kekyokubiri. Gwe bwaleka DP n'ogenda ozimba ekibiina ekirala wali mutuufu. Wabula Mao bwaleka n'agenda akolaganeko n'ekibiina ekirala ye mukyamu oba fair. Is that you? Katonda yeebazibwe akagambo okalaba akali wali. Tambuli. Akagambo akali ku gundi. Akali ku nkofiira, akali ku kalevu, n'akali ku kifuba. Tolaba wekigambo eti DP block. Naye muyanja nkwagala. So, DP block yali egenda muno. Bwe busazi bw'ensawo bwe nkugambye. Katonda nyambye nsanze munnamawulire omulungi gwe bayita investigative journalist. Ate ng'agoberera history w'eggwanga lino. Bwe busazi bw'ensawo bwe nkugambye. Bwe twakola ddayo olabe press conferences zaffe buuza abasoga kubanga ebusoga nagenda gombolola kugombola Katonda nyambi naawe n'ogamba nti nakusanga nwasanga ku Main Street webale nnyo yekoka ne kaliro buuza abasoga bina twabagambanga oli wa CP tulina n'omukulu wa CP ebusoga twabanga naye amanya ngendo gerabira tulina abasajja bonna bamudyobole baani twatambulanga nabo Mwiru twatambulanga naye tewali gwe nagamba va mu kibiina kyo nze ebbanga lyonna ndi mwenkanya wasigalo li wa DP yes naye nakubulidde omulimu gwange Mao yasigadde wa DP nagenda akola eno kiba kikyamu kiba kituufu naye tugenda kujja naye katumale kiri walina minati obuza Mao twalina minute eya DP ku record kwetuli anti wuliriza tekyakoma bukomi ku President Mao kyagenda mu management Mao gye yateekawo nga ekintu ekyekimpatira kisobola okwanguya okukola ebyekimpatira afuna abakulembeze kyo tekiri mu constitution naye akiteekawo nga buli omu alaba it's a good administrative level beba heads ba department ne bakitwala mu national executive kuli abaliyo legal advisor mwami Muyizi n'omumyuka we mwami Mbidde vice president Norbert Mao Maria Kabanda n'omumyuka we national treasurer mukyala Namayanja omukulu w'abakyala n'omumyuka we mwami Kakande omwogezi w'ekibiina n'omumyuka we bonna nga bwe mbakumenyera era balina ne record nti waliwo abaasooka okugamba nti ekya people power ekya DP okola DP block tusooka tubireke era record we nebagamba bano baali basatu ku bangi ne basalawo ne bagenda mu national council national council ne ratifying nti mmwe mugenda negamba okusitula amaanyi g'ekibiina n'okusitula opposition n'okulumba obuyinza tulumbe bwe tutyo kiri ku record ne babokeringa si kubeera ku record kokka ne footage eziweziri Mao andage
record ye eyamutwale wa Museveni angambe ndi omanyi waliwo community kali wano kale katono nnyo bwe kati kwenava ogende wa mwami Museveni tubemuna agenda okuzimba ewa erije mwalaga mu people power DP na asigale eki twagamba bwe tuti tugenda okuzimba opposition empya eyensa ey'amaanyi era twagizimbira mu reunions okyazijukira reunions naye owa UPC jangu yensonga lwaki mu reunions bw'otuna obalaba bamugisha muntu obalaba omuntu akajja mu reunion yali Dr. Kiza Besigye ne Lukwago abasigadde bonna bawini Kiza n'abalala bajja mu reunions tetwabajjambe biina byabwe singa okyajjukira nga ndi chairman wa electoral commission eya people power nondeddwa nzikiriza ne fomu weeri eri ku record bwe nagenda nge wamuyanja juza record eno yo people power ejja kuwandako eddusu tegaba ticket bwetyo bwe nannyonnyolanga nze ne bannanga abalala bwe twali juzaawo nti ndi wa DP nti ndi wa FDC naye njagala people power empandeko ki eddusu naye tuba tuli mu makati awo era abakavuyo ne bajja n'obusazi bw'ensawo ne bujja so ekyo ku record olyose n'ojjayo footage ezo okuva wano okujja wano n'okujja wano tekuliiko kigambo kirala okujjako ebyo bye nayogera era nkyabiriko n'okutuusa olwaleero so twalowooza tusobola okukolagana nga opposition buli omu n'ataayiza w'alina amaki amaanyi era twaduka n'okwogera ku one-to-one model ne tugamba nti bwe kibanga Buganda by and large DP esinzaamu amaanyi yeebe tuyamba n'okutugayidinga okulaba nti tufuna candidate ki naye bwe tufuna ewa Ssemuju nganda twagenda even this far nga tulaba nti Ssemuju akyali w'amaanyi tusobola okukola ebintu bibiri either Ssemuju tumuloninge ku DP kubanga ne mu mupiira tukirabye kikola ebyo tuli clear era mwami Lubowa ya leading ange mwami Lubowa ne mwami Mabike ne mwami Kakande tumuloninge mu DP oba tumuleke tutalize constituency eyo esigalenga ya FDC naye nga tumanyi fena tugenda kuwagira oyo ku kibuuzo kyange yes bwe muteekateeka mwe mugende muzimbe ekibiina waga tuzimbe opposition tuzimbe opposition empya tukola pressure group eyawamu empya muzimbe opposition empya mwaleka mugambye nti DP esigaddewa mugenda okuzimba ekipya kino ekikadde bamawe kye baasigaza gugenda ozimba ekipya mwateekateeka nti kyo kigenda kusigala kitya togamba nti bamawe ekikadde kye baasigaze sebo abantu abali ejjinja kabe mansookerako kubanga yo jjinja ali wanjawo nti reunion ya flopping emirundi kumpi ebiri okutuusa lutwaji forcing okubeerawo okyakijjukira so abantu b'ejjinja tebayinza kwerabira eyali lead person mwekyo yali president wa DP ate principal mukuu owa DP block yali Norbert Mao mu kiseera ekyo tewerabira ne bwe twakola press conferences before the reunions Norbert Mao yajjanga ntubeera naye tutambula emikutu ne ku baba twatuukako tewerabira ndi mu reunion y'omwo mwennyini he presided over that reunion bacandidates bonna be twafuna 68 candidates okuva mu Busoga for parliament twaba showcasinga mu candidate yabo mwalimu abataali ba DP mwalimu abaali fresh naye nga bonna tumanyi nti ultimately tujja kubaako etiketi gye bakola ki gye beesimbirawo naye nga ffenna tuli mu ab'endowooza era abali ku koze ki emu kiri unfortunate ti bacandidate bangi obusazi bw'ensawo bwe bwamala okujja
ebusoga bakandidate abo tebajunibwa neteekako kubanga twali nze nakola ogwange nabo nja bukubuulira tebajunibwa gwe weewuunye twawangula akalulu k'obwa president emayuge wonna awaasoboka naye tetwasobola kufuna bamemba ba parliament okuggyako omukyala owejjinja naye bamuyanga lutaaya baatulemerayo batya obusazi bw'ensawo bwajja one kwe kwagala okukonscriptinga abantu bonna mu kibiina ekimu ekiyitibwa nopu tukyogere mu Luganda okuwaliriza abantu bonna babeere ku tiketi ya nopu naye ng'ate bo baali tebeesaliddeewo mu mitima gyabwe n'ebibiina byabwe ebyabasponsoringa okujja mu people power okwesalirawo nti tujja kubeera ne tiketi bweti wadde tuli ba people power. Ekintu ekyo twafuna argument yali nene waneeka mwoki watali wala yali nene era mwe mwatandika okuva okuresigninga kwange n'okugamba nti Mukaku ndowooza kujjukira ng'oli munene ekamwoca watandikirawo wennyini kubanga bangamba nti kyusa forms zonna forms buli abazirisi twali twakafuna forms 607 nezisobamu ne bangamba nti kati forms ziddemu zikubibwe ebino ebyogandi kuli ndi wa DP simanyi ndi wa kino nga bonna banuupu ngamba bannange mujjukire n'eri okusalawo tugenda mu nuupu ebadde debate n'endagaano ng'aba DP block tetunaba nagisayininga kati ate ngamba abantu nti mbawadde form mwami Sebuufu anaaba mujulizi wange mwami Keya mukulu Bobi Wine n'agamba tufune meeting ey'amangu nengamba I'm not going to conscript people kale ekyo kyatandika okundeetera ebizibu ng'abakulembeze bwe babeera era gye namalira obudde okwana abantu ab'enjawulo mu bibiina byabwe kandi mujja kusigala mu bibiina byammwe naye tujja kukolera wamu mu mugendo nga people power ngekyo kyotunda ne modo nenzikuba kubanze sirimba ne modo ziresi otuuka ku nkomerero ekyo kikyuka nga mwami Museveni bwe yatuuka ku nkomerero ne babeesige nyumba ya Museveni newamba naye tuli kamwoca ove kamwoca ozimbye ekintu bagaye nti no buli anaayagala wano kaadi yaffe abeere wano ositula abantu bo aba DP block obatwala ekamwoca twali jukira nkugambe tuva mu reunion DP block teyajja buzika mwoca nga gwe ba invitee. Do you ever remember Mao coming to Kamocha as the head of DP since he had okay? Yeah, they met with Bobi Wine in Kamocha. Not only in Kamocha but also golf club near Mao. Officially, DP had allowed you to go and put efforts in building something new. DP had allowed. DP did not just allow, led you to go. Yakulembera okuzimba people power. Who was the DP leader at that time? Mao Nobat. Is this Mao Nobat? Mao Nobat. So at that time you believed in him. Mao Nobat. Yali omukulembeze wa DP. Tuina nendagano togamba bugambi you believed in him. Kati olwaleero sinsonga mwami Museveni yajja atya. Era aliwo atya neera tumutwala ndi ye president. Whether I believe in him or not, that is another thing. Naye bwe tugenda ne tugamba nti mwami Museveni abantu b'e Busoga baagala ebikajjo byabwe bigirewo ebiti nze akireeta ndi wa DP okutunda ebikajjo n'okulima ebikajjo mu ngeri ennungamu ntuufu teekako omukono ne Mukaku ntaddeko omukono n'Abasoga bataddeko omukono tuteeka okukuuma endagaano ezo naye tekitegeeza nti I believe in whoever mwekyo mu buli kimu
naye mba mmanyi nti abantu okufuna kibadde okufuna kyekyo ganga muka the hot cup at 9. Let's have a short break and when we return ntwale ekamucha amanyi ge wateeka mu kuzimba nuupu naye nkututteyo lwaki tosigalawo njagala nyo twogere ku biriwo kiki njagala ngiro ku bodde tukyabula lwaki ate bemera we wagenda. This is Hot Cup at 9 with Sir Simon Muyanga Lutaya. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Nile Plastics eikolera eryaganibwa mu Idinda Njeru Town tulina ebyuma eby'omulembe ebyeyambisibwa okufulumya ebintu eby'omumaka bino nga biri ku mutindo gw'ensi yona yona. Ebintu byaife bya plastic bikozesebwa okwambako mu kugonza obulamu n'okuba nga bweyagaza eri abantu boona wano mu Iwanga ne Kulia olw'omutindo n'emboneka ey'endawulo omuli eby'omu ifumbiro nkani restaurant eby'abaana mu saizi dona doyenda kuno nga tutaku n'okukola obutebe n'emmeeza okubonesa ekifo kyo nga kya first class ate bwe kituuka ku tanka dhaife dh'amaadhi dhino zirawandi wida kudagana ate nga difulumira mu saizi dona dakolebwa okuba nga dabuwangazi anti dhirina emibiri egiwerera irala ena okuwangalira mu mbeera yonna ey'obuyire. Okumanya ebisingawo twaganibwa mu Njeru Town oba tukubire ku isimu lino noti 753 29 noti 22 ndala ni ku email gmsugarplastic@gmail.com. gemagana n'aba Nile Plastics okufuna ebintu eby'omulembe. Growing up in a big family, there weren't always enough seats at the table, so we started eating on the floor so that we could enjoy our food and cokes together. I kept that tradition in my own family to remind us that the most important part of any meal is being together. Banya Kampala! Please welcome the first ever Spice concert, the beautiful Spice Voice campus figure, international award winner of the Spice Campbody, Nabuta Ketia. Oh! Spice Diana live in concert. I will go cricket off from the Kumulata to January. It's the place to be! Okuingira shinje mtwale bili, jebe mtwale tano, ate meza, milioni bili. Haba yembe banami kwa roja Spice Diana, bagena muerekera kwa kuorwo. Era Spice Diana, hayembe muriru, yimaru na! Kumulanya January Summer Gardens mukono, nga 15 Trans Africa Jinja, Gabiri January Mitiana, habiri mulumutuli Mbarara University, Ngabiri mubiri January, Luwero Mutisawe, One Nations of Mtwalo Gomo, Eno Mundu ya Ndongo, Mujeku wambe cricket ovu, Obuwara Buteke, Bumodo, Obulina Nyash, Obuwara Busura Kumiziko, Ngabujita Miziko Propartments, Biwagidwa, Lato Milk, Source Management, your true music partner, Rockers Recruitment Services, D-Mac, Buganda Kombucha, Climax, Papa's Sport, Yovra TVS, 91.3 Capital FM, Bit Fama, Jude Cara Solutions, everywhere you go, MTN. Mukaya Events. Diligence in every aspect. An impeccable hospitality. Experience the real meaning of comfort and relaxation. A variety of multinational cuisines. Peace of mind. The right spot to take your business to a higher level. Spacious vicinity to move your soul and body in every direction. A wonderful moment to be cherished for a lifetime. Source Gardens Hotel, bridging the hospitality gap. Enoni Baba TV obusoga bulayire. This is Hot Cup at 9 with Sir Simon Muyanga Lutaya.
This is Hot Cup at 9 with Sir Simon Muyanga Lutaya. Right, Baba TV, the Hot Cup at 9. Ne Samuel Walter Lubega Mukaku, political activist wa United Forces of Change yazimba nupu. Kali, otuzi ogambye muzimba ekintu ekipya okizimbye kamwocha. Kitutuusizaawa. Mpozi oliayinza n'ogandi okizimbye kamwocha nkizimbye mu Uganda. Anze njukira okay mu Uganda. Musuganga mpulago osiiba wotambula eggwanga lyonna. Kubanga kiwazimba kyakutuusa. Actually DP yali headquarters kamwocha nga tactical headquarters. To begin with. Ojjukira press conference twazi kuva nko DP. Ne Nobert Mao n'abalala bonna nga bwe twali ba Dr. Abedi. Tactical headquarters nga ziri kamwocha n'endala tactical command ngeri mageri kyajjukira. So ekyeka mwocha kati kyama nnyo okusinga ekya DP. Lwaki tosigala awo ate kyafuuka kyamaanyi olw'embeera nti mwami Muyanga Lutaya muganda wange singa tekibadde nti ebibiina byonna biguddemu nabe w'okuwambibwa. Singa tekibadde nti ebibiina kumpi byonna biguddemu nabe w'okuwambibwa, abantu wandibalabye singa wasigaddewo ng'oba balaba nti jeema ne gundi bo weebali wandirabye Exodus. What do you mean? Wandirabye nabe w'okuwambibwa. Great Trek, yes. Ebibiina byonna ayogera nze Samuel Walter Mukaku biguddemu nabe w'okuwambibwa. Kye nalabula nenga nti mu biseera biringa bamaawo ebyembaale bituguddeko n'ebya Ssebaggala embaga kino kigenda kubeera musenza alanda. So ne mwamuse mogera kyogera kigenda kukwata ebibiina byonna nga bala baseka. Nagamba muganda wange otuno okyajjukira mu biseera ebyo. Ne mugamba gw'otuno ekyatutuuseeko kino ekyambaale n'ebirala newo kigenda kutuuka. Yaseka nagweri. Mwami Kiza Besigye ko bakola IPC ne batugana n'okuyingira mu IPC. Okyajjukira? IPC. Ate mwe ateka tulaba maawo ate kati mwe tunabayingiza n'wala mutwale ffe abalina ebigendererwa ebifaanagana n'ebyammwe tuyingire kubanga ye maawo taliwedde era nabaganzi siyingira mu byammwe. Lwaki ffe lwaki tetubeera mu IPC ne batugalira ebweru ne balwina kafiira naye nga bo baalina kimu nti oyo aba n'ekiwandiiko yaba nannyini. Kye nagambye wano ekyabbala mu ku people power gye kyamalidde otuno tewayita dakiika ng'alina ekibiina twamusiibula bulungi akena yaliyo otuno rest in peace. Polisi wa Uganda musajja wattu Bosa yatuuse kufa kuba ye yali designated nga tazzanga kintu. Omusango giri mu kooti ne bagiwangula. Kati Walubiri ye president omutuufu wa UPC netasobola kuweebwa chance. Walubiri senior council ye president omutuufu okusinziira ku kooti za Uganda owa UPC tasobola kufuga kibiina kya UPC. Tugende ku kyewazimba ate kwedikwota zaayo nkumenyera ebirala mwana wakirange nkumenyera ebirala ekiri owulira emitawaana egirimu FDC kati owulira emitawaana egiriwa ebimu bawamba president nga DP bwewambiddwa n'ebirala oba jeema obaani bawamba omukulembeze abeerawo nga Lubaale yeetise mulala mumulaba bulabi awo gw'omulaba ng'omuntu naye nga gwakongojja mulala amuliko we twatuuse naye singa wabaddewo ebibiina nga 2-3 nga byo bisigadde biri true wandirabye Exodus kyekyali kizze abantu nga balowooza oba wanaabaawo enjawulo ku kino ekyabannaffe abavubuka abanumpu ba Bobi Wine. So ye Exodus bakawalya baani ne bava mu FDC ne bajja Uganda genda bakumikutu eri nti ndowooza ffenna ab'ebibiina ebirala byonna mwandisoose ne muvaayo mwegatte ku nuupu yerabika ng'eri credible. Ate kyewazimba bayagala okuzimba ekintu ekipya n'okizimba n'okissaawo era amaanyi gaakyo mu Uganda teryagabuusabuusa. Kati kusaawe negye kisinga obunene ng'era bwe yali FDC oba bwe twalifa aba DP at some stage naye njagala kuga nti olumbe lwe lumu kansa. Era kansa stages ez'enjawulo
byonna birwadde simanyi ntegedde bulungi sitegedde ngati olumbe lwe abantu balwala kansa naye stages eziba ez'enjawulo olwaleero njagala okwongera okusabira munnaffe Pere eyagenze kansa naye amaze ebbanga stage yali zizibadde zijja nga zikyuka nti kansa era agenda mu stage ezo zegambye so mu bibiina ne institutions endala zonna eza Uganda kansa yatuuka stages ez'enjawulo kabube bwakabaka oba bwakyabazinga buli wantu walwadde kuddiremu kabube bwakabaka bwakyabazinga bwalwoti stages ez'enjawulo eza kansa w'obuwambe w'okuwambibwa oba obuwambi ate situnataasaawo nuupu tubadde lulowooza ndi institutions nga zino ez'abasawo yadde tewalabye jjo kansa bwakubye ogani kati bagenda mu multiple failure organ failure tewamulabye omusawo abadde eri ng'agamba nze bw'oba nsigo gandi ensigo ekyakola bulungi yazze kololo n'afukamira out of the blue olabikanga atakyakkiriza ate mukyewazimba out of the blue n'ayambaza abavubuka abato abasawo n'ayambaza yabajja kukubo sebo mwami Museveni sebo tunakuweerezanga tetukyaddayo nakuwakanya nakugamba nakwogera kintu kyonna kigira bwe kiti abasawo ne bagamba munnaffe atukiikidde bwe watwalayira ebirayiro tubirayira nga tugulajuwetinga ne bwe tumala gundi internship ey'emyaka kumpi 2 ne tulayira okuweereza bwetu munnaffe atukiikidde bwe ne bamutwala mu kooti gw'ogenda ng'ebyettaka bwe biri ogendayo nga bamanyi n'omulamuzi sekaana gwe gye bakutwala kwasi gw'olonda abalamuzi abanagenda mu musango era sekaana olwagize ng'aga nti okusinziira bwendaba ono yanteekwa okufuga abasawo ebbanga lyonna abeerewo abasawo katuve ku basawo tuddeyo ganti gwe genda mu balooya njagala tugende byobufuzi ogaye nkulaga bulazi institutions njagala kumanya kyewazimba bwe wakikomya genda mu airlines kuba bamutuulaki ebino siroli badde wano iyo bamutuulaki nooli muleeyi omuzambi oli okolabe abatwala contracts z'amafuta ez'emigugu bwe bali emabega bwe bavuga okulaba ndi bamutulaki tabera bamutulaki sigamba ndi yeye naye ye mutuufu naye kasita yagambye nti airlines yekoleye ku migugu gyayo n'amafuta esobola okugagira nga company mutawaana ne gujja buli institution tugende mu mawulire jema nkutwalako bohoyina kyomanyi oba tugende mu judiciary oba tugende mu parliament arms of government mu parliament kyala kadaga yawandikira mu sebo mbulira abayisefu sibano bayingidde batya mu parliament awandikira mu Museveni yeye yawona towulira biri mitwe gy'abantu giri mu parliament abaana nga babasaze ekiri mu ggwanga eggwanga liwambe mbadi tasobola kudisciplininga command of the land forces ku bisobyo by'abakoze oba amalyansimbi oba ebintu by'abayogedde nga bikontana n'etteeka lya UPDF nti nja kuba Kenya ejje lyange lyabachwezi oli abyogeranga bwayagala mbadi tasobola mu disciplininga nga CDF wadde okumuwa pips wabula bamugamba ate yandibadde discipline oyo tumukuza bukuza ate si gojjo omuteekako pips tujja kuleeta omuntu omulala the second ku sovereign yajja omuteekako pips Salimu Sale yawumulidde amagye eggwanga bwe liri amateeka agafuga muhoozi malala agafuga abasirikale abalala malala kyetuliko terikyali gwanga nene bwogenda obugenzi mu nkola yaalyo walabye presidential speech ku nsonga z'EDF
jukira abantu asitula ennyonyi n'ebirala. I am not having njagala concentrating ewammwe kubanga nakozesa nokwogera by'opposition nga ziyiza balinja kubayita bogereza ekigambo kya kansa tugende ku kyewazimba ekipya tusitudde ffenna ogambye tuzimbe ekintu ekipya and it is powerful and thriving. What next? It was mwana wange muganda wange ne nakuyita mwana wange muto wange ensonga ya kansa gwenjogeddeko cancer owokuwamba eggwanga institution bureaucratic system ne noise even noise zijja kuwambibwa kyobola bandi bebabuuza abalimi beekaliro nga musajja yazedda nti gwani nti nze Kanyensije nze nkulira abalimi beekaliro kale nno nakola twakola tukola people power oyo gwotadde ku gwolabye ku TV people power ng'aba DP era nga tugamba nti ebibiina tulina obubiina bungi lulimu paka ku Mbabazi ne Besigye okyajjukira Mbabazi ne Besigye nakyo kibadde kituleetera ebizibu kati mwabafaanagana ate nga kumpi muli bamu era nga mwali bamu mubeere wamu ne tugamba nti naye obuulira abantu nga naawe kyokola mukole nga bwenkoze so si mukole nga bwe mbagamba tugamba SDP PDP ne DP wa registered entities mujje wamu TJ UID namwe muli mu DP n'abazeeyi abakoowa mugende mu Africana ne tugenda mu Africana ne tukola three registered entities and 3 non-registered entities. Nendagaano weeri. Muzeeyi Semogere yagijulira. Ne muzeeyi Bazira. Ne muzeeyi Santosi n'abalala. Tugamba nti okay. Tuddinganye. Actually mabike kyali kimu kyayisizza abakulembeze yafuna obutakkanya nga bwe kiri recorded. Atuli wamu. Namwe aba UPC, Kosovo n'ebirala. Otunu naba musobola okukolera awamu namwe aba FDC tulaba information ejjukira bukolo ye yaliwo ne bamwami Kiza Besigye bamuriat namwe musobola okubeera awamu tutayize nga tetuli bufififi buyitiridde ye DP block. You know that the time we have is limited. We want to tackle nenkwebaza okutuwa omukisa abantu bategeera ebintu bino nkomyo wazimba. Can Ugandans now rally behind the formation you made, the National Unity Platform, to deliver Uganda? Because that's what you made. I did the groundwork okutuuka obuyairo wajja ekyokukola ekibiina sinze nannyini ekyokukola ekibiina kye NUP ekyo kyajjira mu mbeera ey'okuconscriptinga naye ate nakyo tekyali kibi kubanga waliwo abaali bajjize mu people power nga tebalina kibiina oba nga baakyawa ebibiina ebirala okitegedde so baali baddembe naye tekyali kirungi gamba nti buli muntu yenna bw'aba si wa NUP taba naffe ojjukira enjogera eyo if you are not NUP you are not with us enjogera eyo yali ya mutawaana kuba yali ebaddeko era ey'omutawaana ne FDC we yabeereranga with that arrogance n'abalala bonna abaali babaddeko ne arrogance eyo ereeta ate okusambaaza ekibadde kikuŋŋaanye kubanga ba abantu tosobola baddeko olaba n'abajja ne UNRA baayagala batuteeke wamu mu kyambuleera ekyabinaayiisa naye era abantu bonna nga tebasobola kubeera mu kyambuleera ekyo n'abajja mu NRA baayagala batuteeke mu broad based naye ekiseera kyatuuka nga buli omu ayagala abeere nga bwakola ki bwali wadde ate ffenna eggwanga tuliyagala so mu mbeera eyo wajjawo ekizibu naye njagaliza obulamu National Unity Platform nga bwenjagaliza DP obuvunaanyizibwa bwange bwe buli bwe nagambye ku opposition buvunaanyizibwa bwaffe abali mu opposition okufukirira to irrigate the mutual interests of each other. Eyo ye Uganda Ben Kiwanuka gye yakola ne banne bayibingira ba Isiko ba Chemongezi ba Oda n'abalala. Let's create a Uganda where we have mutual trust, where
mutually ate n'okufukirira mutual interest so kyenkugamba mu kibuuzo kyo kyenkolera Nuupu gye nazimba njagaliza obulamu nga simpambe njagaliza okuthriving nga political party kati ate leader of opposition njagala okulaba nga resources zerina ne amaanyi ge yandibadde nago nga Nuupu egakozesa okwongera maaso ku lutalo lw'okununula eggwanga njagala okuwulira nti twafunye biliyoni 5 nga kati omwaka oguwedde bafuna biliyoni 5 mu 10 ze miliyoni 15 mu 10 aba Nuupu eziva ku ssente y'omuwa omusolo njagala miliyoni 15 mu 10 nzirabe nga zikkirira wansi mu structures ziraalinga ba councillors katugende mpola mwabavuganya Museveni mwafuna biliyoni 5 mwaka ogwo bafuna nzisafuna bafuna naye bwe tutwadde fenango tutwadde mu kiseero kimu twafuna okay naye guno gwali njagala kola statement ojja kungola kuoli wano twafuna biliyoni 5 okuva mu nakyemalira dictator tuzikozesa okulwanyisa dictator okuva ku ssente y'omuwa omusolo tuzikozese okuteekateeka okulwanyisa okujjako dictator okuva mu ssente tuzikozesa emirimu gye wangambye okunnyonnyola wano nga tutandika twafuna biliyoni gwe nyini gwe wagingambye nginnyonnyole twafuna biliyoni 5 mu 10 mu miliyoni 10 biliyoni 5 mu 10 ze miliyoni 15 mu 10 so Nuupu yafuna miliyoni 15 mu 10 okubanga ina zikozese mu mirimu gyayo okukozesa mu mirimu gyayo okuyamba okujjako atufuga ezikozese mu mulimu gyayo nekyo nakyo kubanga gwe gumu ku mulimu ti government eriko bwe batekoze ebintu by'abantu babalaba naye kati naye n'ogwo omulimu katugongereko nkwebaza okuziika former president the right honorable Dr. Kawanga Semwogerere yes manyi wajja olwa contribution gye yakolera eggwanga lino yes ogumu ku mulimu gwe yawandiikako n'akatabo ke kwe kulwanirira kye bayita party financing ebibiina era zino olwayo Nuupu zeefunye ne DP zeefunye ne UPC zeefunye mulimu gwa Dr. Kawanga Paul Semwogerere awumule mirembe kati ennaku zino ate badde ndaba okongojja PF okyeta PFT kyobadde mucha is it the platform for transition or something not a platform what is the people's front for transition PFT kyawukana kitya ne Nuupu oba ne people power tekyawukana nnyo na people power naye kyawukana ne Nuupu oba ntegerekese bulungi kitegedde bulungi kisinde kirala nga people power yali kuŋŋaanyizo lyabo abawulira nti tusaana okukyusa tusaana okuva mu kye tulimu kati eddubi lye tulimu tugende mu nsi Munnayuganda gye yandyagadde the people's front for transition PFT ate si gwe gusoose okuba ne front ezaawamu zaava mabega mu kujjako yeeyo zava mabega ndaba nayo erina kimyufu ng'ekyeri gye wasooka okuzimba langi otambula n'emweno red card okitegedde ekyo naye ne langi emyufu eyo emirundi mingi yakwerwanako yabumalirivu bwakwerwanako so kyozimba kino ate era kiteweerabira kuwe nyini ogenda otambula na red kati kyembuuza otambula na kimyufu waliwo akazimba kiri so kati people power gikomyawo people power oli yali Lubega mulala kati ono mulala era yeggwe nze nkusiima kola kumanya bintu bino same person so kati nga bwe nkugambye bwe twali tukuŋŋaanya ebibiina ebyenjawulo mu blocks ez'enjawulo same idea same principle only that ekireeta omutawaana nga bwe yali UNRA okyajujjukira kasita omuntu aleeta engeri y'okwagala obusazi bw'ensawo mweyo front then omutawaana guba gugijjidde era bannaffe abaava emoshi kasita abamu bakola obuyaaya aba UPC n'abalala front omutawaana gwagijjira katugende kuyija kuzimba etali mu buyaaya kweno PFT naye ekyasobola kubanga bantu naye ekyasobola nali simanyi nti
kiri ani ali mu PFT so abali mu PFT ebibiina 9 ne pressure groups 3 oba social movements SDP PDP yes PPP yes ojimanyi PPP CP yes FDC UID yes alternative social movement abavuka baya bagikulembera obamanyi aba alternative social movement yes jema byebiri mu PFT UPC walubiri yes UPC walubiri DP block etali mawo DP ne DP block atali mawo kitegedde DP block ngaera bwe UPC walubiri so bino byonna ne kati byebiri mu PFT ne groups eza academia ne groups eza civil society nga 3 byebiri mu PFT so lwaki people power teri mu PFT olw'ensonga leka nuupu tuli ku people power era kumpi yandibaddeyo naye olw'ensonga ekyabaawo kyali ki people power yali ekolebwa DP block ANT NUP kati byo byava wulidde ne jema nkubulidde nti kati jema yawulira nti yafuna road deal mu people power ompuliriza bulungi jema yawulira nti yafuna road deal mu people power negamba lwaki ekintu kyaffe kubanga jjukira ne launch ya people power yali bugiri era jema yetuwa engombo eyo twajja tunonye engombo naye okuginyweza nogikosole wamwiru twagifuna naye nga tetunabagikwa iningira ndi people power our power okijja bugiri era mu busoga ne bagiwandika ne mu busoga abantu n'amaanyi kebera posters zaffe omanyi waliwo abantu abeewanira ku bintu nakugamba nze ngenda ne mbatunuulira fe twatandika kino noga tuddeyo tukebere posters ezo tuddeyo ewamwiru olyoka otegeere amaanyi abantu n'amaanyi ab'ebusoga bampuliriza naddala ab'ebugiri kino mukimanyi so oli bwajja nakugamba nga bino binalaba balamu bwawandiika people power naseka nenga kalera boono so eyo gyekyava kati jema yawulira nti yafuna road deal mu people power fe aba DP block bwova okulaga wali bangi naffe netulaba nti wafuna road deal ANT bamwiru bakiza winikiza balaso ne bagandi ate no see people power gitwatukola ki twatumanyi owulidde kakati eno DP block ebyo byonna sikulaba kati oyagala kugamba ndi babeni kiwanuka okukola DP balaba abanayuganda balaba wekiri kati bawe ekiri ng'oyimiridde eno Robert Mawa ali wali ate mwawukanirawo gw'osooka eno Robert Mawa yali wali so muli kuki bo bannayuganda mulowooza baana bato bakuzannyira ku buzanyizi ak'obuntu kabuntu n'abantu abo bannayuganda boyogera kubazaala abaana naye omwana omu n'avaamu n'afuuka ekisassalala ne mu bayibuli bakiwandiika omanyi omwana omusaasaanya omumanyi tekitegeeza nti bonna abaali basaasaanya ab'olubuto olwo simanyi ntegereka bulungi kakati gwe bwogamba olwaliro nti bannayuganda balabye tebalabye kubanga kuno fe ekyo singa bakizaako ekyo kyebalabyawo kya DP block fena tukyali wamu okujjako Norbert Mao ne Siranda basayininga so Norbert Mao uli avuddemu naawe wano ovuddemu so musigaddeyo nze sivuddemu nze mwendi bamabike babo bonna mwebali abo bonna abantu bolengere mabega bangi okujjako abo abagenda mu Abedi Bwanika akyali mu Abedi Bwanika ali mu DP block you need to call him and he will answer for you naye ekibiina kye kikyali member wa DP block
kati omaze PFT akati PFT kyekyo nga ekigendo ffe twagamba mu PFT ebyobululu bino wakyaliwo abakkiriza ennyo ebyobululu bino tetubigendamu nga tulowooza nti bye binaakyusa eggwanga ndowooza kirala ekisobola okukyusa tubigendemu bugenzi lwa nsonga ndala gamba ng'okufuna omukisa gw'okukungirako abantu n'okubagatta n'okubawa message ekyo tujja kukikola naye twamaze okutegeera nti ebyobululu nabyo biwambe kubanga n'akakiiko k'ebyokulonda kawambe ne prosesi y'okulonda mpambe eyagiwamba ye muntu omu eyawamba n'amagye ga Uganda eyawamba buli institution nga bwe nakubudde kansa gyali so bwobanga omuzannyo guno manya ndi kansa buli institution akola ki mwali so Baba TV the hot cup at 9 ne Samuel Walter Lubega Mukaku again nti buli kiriwo kati kiwambe otukomawo atatu bule ku kyebayita United Forces of Change okuva ku PFT. This is Hot Cup at 9 with Sir Simon Muyanga Lutaya. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Olina kasenteko oyagala kulattako ofuneko obwezimbira Julex otunda nyumba gye weezimbira oba oyagala kugula eweddewo n'okutawuka Julex ekyapa kyo wakifuna oyagala kukikyusa kidde mu mannya go Julex buli luguudo lwewayagala oluyingira Kampala bano balinako ettaka Julex bamufuna mpola tuwonye bano batunda n'ettaka ku kibanja mpola Julex namwe be babbako ettaka nga byakulemerera oyagala n'akulwanira Julex balina ettaka mu Kampala wonna munnange yangu ofuneko weezimbira Julex Property Consultants Limited tusangibwa Nansana ku Jenina State oba tukubire ku namba z'essimu zino wammanga 0752 46 11 oba 0788 46 11 12 yangu ofune ekyomulembe Julex. Growing up in a big family, there weren't always enough seats at the table, so we started eating on the floor so that we could enjoy our food and cokes together. I kept that tradition in my own family to remind us that the most important part of any meal is being together. Abagluta Lounge, Mabirizi Complex, Level 5, Shop 19, twelusanga tuva munda. Uyagala kweruka, kubalansinga, kutoninga, kuglowinga, ebizigo byakucha, oyina binnamakula, mugaba, enkanyanya, mbalabe, black spots, tuyina ebyuma ebigeza akabina ne hips, ojetolina, odeyolina, ebyuma ebijjako mugaba, tattoo, enkovu, binnamakula, oyagala gejjamu obakoga, tuyina ebyuma ebisala olubuto, n'emikono, nga tetunnakolako, tusooka okukola skin testing, ne tukwekennenya obulungi. Gwatwagadde tukubire ku simu yaffe 0751 80 36 16. Guta Lounge, your home of beauty. Nabbi Harriet Bukuwa owa Praise God Church Gaza bulamu abayita munna abantu ba Mukama mujje tusabireko wamu ku Lwokubiri n'Olwokuna jangu mu counseling ng'enetandika kuva ssaawa emu ey'okumakya paka ssaawa 8 ez'omutuntu ate ku Lwokutaano jangu mu deliverance service ng'enetandika kuva ssaawa 11 ez'akawungeezi paka ssaawa 1 ey'akawungeezi. Sunday main service enetandika kuva ssaawa 4 ez'okumakya paka ssaawa 8 ez'omutuntu. Jangu olaba amaanyi ga Mukama Katonda, jangu osumululwe okumanya ebisingawo. Kubira nabbi ku noti 7 noti 4 937 noti 53 oba noti 789 noti 93 748 ye Nabbi Harriet Bukuwa owa Praise God Church Gaza bulamu. Enoni Baba TV obusoga bulayire.
This is Hot Cup at 9 with Sir Simon Muyanga Lutaya. Kale, oli ku Baba Television, the Hot Cup at 9, olwalero tulina Samuel Walter, Lubega Mukaku, mbulira ku United Forces of Change. Bwetugenze nga tukola ekisinde oba saagala kiyita kisinde kyoyo really front ya PFT omuli ebyo byonna omuli People's Government nga kyekisinde naffe aba DP block ng'ekisinde era ekyaba na DP twakanya nti tukkirize naddala ku nsonga egamba nti kino tetukikoze kugenda kulwana kalulu nti katuyambe okuyitawo tukikola twagala transition tugyewo embeera yonna etali ya bwenkanya so bye mulimu si bya bululu si bya bululu ne bannayuganda ebyo bakimanyi kimu kye mulimu PFT si bya bululu clear kwekyo obululu tujja kubugendangamu just opportunity ey'okukungirako baki bannayuganda nga bwalawe twagende wataani ojjukira wataani nemujjayo ki wataani twafuna ffe twali tumanyi nti omubbi agenda kukola kyagenda kukola naye ate abantu b'Essoroti bafuna message eya PFT so mwayagala kulabisa tubabalabisa ekyokubiri twafuna abalwanyi abatuufu Essoroti abateesa abatuufu abalwanyi Essoroti n'ebirala I hope no people were arrested in kulabisa kwammwe bali arrested namuri yati yennyini yali arrested you go to an election that you don't intend to win but you simply want to go and kulabisa and you subject our children to all that trouble. Winning can be a bonus era tewali agana bonus ne bwoba okola business kulabisa ne bwoba okola business wagenze kusuubula naye muno owe China oba owe Japan nagandi okuze emmotoka 20 naye ezo 5 zikuwadde ozirekayo naye ekiba kyakututte kufuna bonus Lubega okaleedako ekiba kyakututte kufuna bonus so United Forces of Change bwe tutyo bwe twakola naye United Forces of Change bannaffe abamu ne batandika okugamba ffe ebyokulwanira abantu emisolo egyo agenda yaffe ebyokulwanira ebimanyigiriza jjukira twakola ne crisis eri gyolaze wali crisis erimu biki obuwambe bwe tulimu tuteeka obulwanyisa naye oluvannyuma Katonda yeebazibwa abamu ne batandika okugamba nti abasajja nno balina ensonga era gye twava era nga bwe walaba Essoroti bannaffe abanoopu nabo ne bajja ne bagamba naffe kati tutegedde kaka tugenda kubeera wamu so ekya United Forces obwedde ompa bammemba so mu United Forces of Change bammemba kikyali loose naye nga kigenda kiconsolidatingibwa mwe muli PFT so buli member wa PFT ali mu United Forces of Change buli member wa PFT ali committed okugamba nti tukolere wamu tulabe nga tutuukiriza emiramwa egyo gyennyini egiri ne mu PFT so owokubiri bamuyita NUP so NUP member wa United Forces of Change NUP ajja ne what remains of the people power so bebano NUP ajja ne what remains of the people power okitegedde bwana kunyonyodde da people power ekyagituukako nakunyonyodde so NUP ajja jjuliza ekibalo kyammwe ekyokuddamu mu people okuzaawo ekintu kya people power United Forces nayo kumpi eddayo ku katiba kali aka people power ngera PFT yo bwe yaalamaga kujjako ekyokulonda kumpi yazaawo ekyo ate era si kyegusose mukanyiza nayo NUP nayo mukanyiza nayo tekkiriza mu kulonda kwa Uganda NUP yayogera bakola press conference ku Africana nze sijja kuboogerera ne bagamba bye baayogera byentwala naye nindirira okulanga babituukiriza oba kitegerekese bulungi muyanga byoyogera byentwala wabula ninda kimu kulaba nga obikola ki obituukiriza so kyatusanyusa okulaba nga NUP bannaffe nabo bagamba nti okusinza kalulu k'abannakwedde akayataani akaomoro n'awalala n'akamwami Bobi Wine yennyini ke yayitamu ebyobululu tebikyakola makulu ku ssaawa eno kubanga
omuwambi asigala akyakola omulimu gwe. So as we stand today, elections are not part of Uganda's opposition agenda. I want to quote you right. Elections see a main focus ya forces of change. Kubanga twategedde nazo tulimbuwambe. Very good. So what is the main focus? The main How focus, do you want to change government? The main focus kuzuukusa bannayuganda, okugatta bannayuganda sekinomu ne mu bikunsu byabwe byonna bye balimu, ne mu mawanga gaffe ge tulimu, ne mu madiini gaffe ge tulimu, tulumbe kyetuyita okutunula abo batuwambye abawambi mu maaso n'abali mu gavumenti mu maaso nti twagala enkyukakyuka ezannamala ze tuyita transition. Si busika kubanga Uganda si ya byansikirano n'eddubire tuguddemu tetuliguddemu kubanga ono aliwo akaddiye bukaddiyi yeetaaga omusikaawe. Kati njagala ompulirize Lubega. Era kutunkunkumu. Lwaki nze ndowooza nti Katemba mungi. Lubega gwe olwaniridde okulongoosa DP naga nti mawe oyo tetumukkiririzaamu. Era nkyalwanirira. Novaawo noseeseetula ku bigere nozimba people power nti bannaye kino bannayuganda kijja bakolera n'okisawo kituusa ne kifuuka nuupu novaawo nojja ozimbe PFT okyagitembeeta ogenze ku United Forces of Change naye ate era gwomu ozzeeyo mu DP gye wasookera kujja okuzimba ekipya nti mawo omukyamu noyagala nayo bagikuwe. Gwoba olowooza nti bano bobuzaabuzanga weetooloola bwoti omwetooloolo guno balina obwongo oba tebalina? Nange neebuuze abantu baffe balina obwongo okwawula ekintu ekimu ekigenda mu ngeri endala ku kirala oba nedda? Kubanga nze Lubega ndi Muganda neddira Ngabi. Lubega neddira Ngabi ndi Muganda ndi Mukatoliki ndi Munnayuganda ate ndi Mufirika. Bwe mba nkola ku bya Afirika siteekwa kukola ku bya kika kyange. Bwe mba nkola ku bya Obukatoliki obusaasaanira wonna kinzijjako okukola ku by'Abaganda. So bino byonna obirimu. Archbishop kati olwaleero semwogerere ku lunaku teruli wale olunaku olwa omusalaba tufuna joint Christian Council, waliwo ne interreligious council mubeera n'abasiraamu. Bwe bakolanga bwe batudde ne bakutula press conference n'omulaba nga aline mubajje aline gundi bagandi kati twagala okwogera ku ddembe ly'obuntu mu Uganda fenga banaddiini okusinziira Katonda nga bw'atutuma omulimu gwaffe. Tetuli bannabyabufuzi. One, ekyo tekimufuula munnabyabufuzi. Kyokka ekyokubiri tekimuggyako obuvunaanyizibwa bwe kwogera ku human rights. Ekyokusatu tekimufuula nti yakyuse yagenze wa mubajje. Tekimufuula yakyuse n'agenda ewaani ewa mubajje. Kati gwa watufu let us understand because mu bino byonna where exactly do you belong? Kati bannayuganda wali wa Bobi Wine nsaba twawule ki wasinzira wali wa Bobi Wine. You know, this is what Lubega, you know the cost of being in opposition, that you know. I've had many people tell me that sometimes you turn away and speak like a politician, not a journalist. Fine, because we have invested in those efforts. You know what it means. You are telling me now that ebibiina byonna from your own mouth biwambe. Bino okulwanyisa obuwambe munda waabyo n'ebweru waabyo ate biyambeko ne binnaabyo okulwanyisa obuwambe. Jetwatandikidde opposition na Uganda lawulira nawo ng'omugambi njagadde lesoni yenti nti naffe n'ebyokulonda mu Uganda tulowooza nti si ye focus gye tuba tugoberera kubanga tuli bawambi. So ebyo tebikola naye okugenda ensambi y'okusaba kukola okusaba ensambi ya prayers okugenda and the focus okugenda egenda kusaba
kusaba kujjako Museveni kusaba prayer is now better. Omuntu taba mulamu na mugaati gwokka guno gwe tulya. Byawandiikibwa mu bitabo bitukuvu ate bitugoberera. Taba mulamu na mugaati gwokka guno gwe tulya. Waliwo omugaati omulala ogutalabika. Olidde? Yekigambo wa Katonda. Atulungamya. Tusobole okukola ng'abantu abali mu kifaananyi ky'oyo yatutonda. Tukwataganye emyoyo gyaffe kuba byonna bitundu ku mwoyo ogwawaki ogwawamu. Ononsonyiwa okufuuka pastor. It is okay. I want to understand. Ngera gwe boyogera ebyobufuzi olusino ate ng'oli journalist. I'm a born again Christian. So mu mbeera bw'etyo okusaba Katonda atujune atuyambe n'okukwasa olutalo olwaffe ffenna abakitegeera n'abatannakitegeera n'abanyigiriza nga nabo ate oluvannyuma kimala kibakwatiddeyo okimanyi emirundi gyonna basadaamu bwe baali n'abalala okugenda okusaba Katonda atulungamye tweteeke mu mikono gye kyaffe ffenna tekiriiko nannyini kyo yekkoomu eggwanga bwe tulaba nti liri mu kazigizigi kyaffe ffenna n'abakulu b'amadiini kye babaddeko ku Christmas kwonna era ffenna gye lwaki wandiwulidde bw'oba weebale nnyo lwaki wandiwulidde nti Mukaku bw'aba ayagala okukola olukuŋŋaana olw'ebyobufuzi ayogeraganye ne banne ekyo kibi era wulira nina kumugunda mukuba mujja mu njala ate era Mukaku wulira kakamaleyo kano taata ate era Mukaku bwaga nti oke ziri enkuŋŋaana zo zinganye toyagala nkole kino kaŋŋende njogere ne Katonda n'olwo olukuŋŋaana naye ne Katonda olina kulugunda katugende bwetu olukuŋŋaana ne Katonda nga bali tebannalugunda buli yayagadde okgenda okusaba mu kkanisa yasabye wasabidde wabe bakufulumiza let's be honest where did you go to pray ne bakufulumyamu ensambya lwabadde lukuŋŋaana lwa byabufuzi era lwendowooza nti otuga nti tulina olukuŋŋaana abanamawulire bwe baba baagala okusaba abanamawulire nga baagala okusaba Muyanga Lutaaya nga baagala okusaba bwe baba bakuŋŋande ago gaba mawulire lwaki mwatidde okugamba nti tulinawo olukuŋŋaana lw'ebyobufuzi ensambya because ne bwe mwaliga nti lukuŋŋaana lwa byabufuzi buli lwe tuba tutandika olukuŋŋaana lwonna tusooka kusaba prayer is a must on the agenda. Besides FDC, the party called FDC aina prayer yayo gyensiiba nayo mu katabo kange bakampenji kusabire etanneetaaga kubeera wonna nti mala kutuuka ku FDC oba wonna engisaba. It is written in the book. Does prayer require you to move from wherever you are to go to Nsambia? Does prayer require government or government officials to go to chapels to pray? Because even the national anthem is a prayer. Very good. Written. Very good. Lwaki batambula ne tulaba nti olwaliro bagenze kusaba. Twali mu COVID wano. Ne wabaawo omukyalo omu gwe mpulira gwe bayita maama nga yagamba nti yakuŋŋaanya ne babishopu bonna basabire wali waali. Obwenkanya bulijja ddi mu ggwanga lino? Obanga maama oyo yasobola okuŋŋaanya bakibishopu bonna ne bamubajje bonna n'agamba nti mujje tusabire wano mu kidaala era netugiyita national prayer. Lwaki ye bw'abeera Mukaku, Besigye, Kyagulanyi, Muyanga Lutaaya ne bagamba naffe katusabire ku kimu ku bifo banaddiini bye baatukolera ekyensambya sharing awasabirwa abavubuka ekyo kiteekwa kubagundisa. So the intention was prayer. Kale no eggwanga lyaffe lyetaaga. Did you want to pray, Lubega? Eggwanga lyaffe lyetaaga. Lubega. Yes. You know why I'm asking you? Yes. You are one of those whose future, life, everything has just been invested in politics, in opposition politics, struggling and going nowhere. No, in the politics of liberation. Yes, in politics of liberation. And you are still fighting. In the politics of liberation. Why liberate? Why did you fear because to say there is a problem that as United Forces of Change
we have an end of year meeting to look at, to review our politics. No. And you hide it under prayer. We shall have several agendas. Why do you hide it under prayer? Let me give you one example. Do you believe in the Parliament of Uganda? Belief is subjective. Do you believe in it? Do you support we must have a Parliament of Uganda? And there is one. I believe there is an institution called one. Parliament, and I believe in it. And there is one. Yes. Does Parliament deal with politics? Yes, it does. What is By it? and large. What does it do? Don't we have a chapel in Parliament? There is, within Parliament. What do they do in the chapel? Do they go to just to do business or politics? So, name politics. That's why I have told you. Name politics. That's why I have told you that FDC, the party I belong to, has a prayer written in the book. I have it there. Shafika Mpenji kusomere. It's written to mean that I can say the prayer. That's number 2. FDC has held prayers as a party before in Najanankumbi, where Pastor Ngabo used to lead prayers. Oina constitution. That's why I'm saying. Oina constitution now. Oina constitution now. Not that easy because of time. Okay, because of time. Ochimanyi mu constitution ya Uganda bagamba nti eddembe ly'abana Uganda lijja kubeera mu bugazi bwe buti, freedom of worship. Tebagamba nti ab'ebyobufuzi bo tebajja kusaba. You are right. Bakyawulamu. You are right to bakyawulamu. Era buli wherever there is a prayer, we say prayers part of the agenda. It is number 2. It is the first item of the agenda. Oluusi tukuŋŋaana ng'ekigendererwa ekisinga obukulu kwe kutunuulira ku culture ne customs zaffe. Naye nga tuli abantu abagwa mu professions ez'enjawulo, mu byobufuzi n'ebibiina ebyenjawulo. Oluusi tukuŋŋaana, anti bulize, oluusi tukuŋŋaana nga tugenda kwogera ku nzikiriza zaffe. Wadde abamu bayinginiya, abalala ba DP, abalala basoga, abalala bakatuliki n'abalala. Oluusi tukuŋŋaana ng'abantu tuleme kutuuma nti buli woolaba omunabyabufuzi anti buliza tuleme kutuuma. I want us to look at life now. Era NRM politics is people's life, right? Yes. It's people's life. Mu life muvamu this is life. Mu life muvamu worship. Worship is part of life, but this is mu life muvamu okusinza Katonda. Gw'olaba nti oba mulamu bulungi nnyo mu byonna nga ng'oggyeemu ekitundu ekyokusinza n'okukkiririza mu kyoyagadde okukkirizamu. Obulamu buli olwa. So ke baabagana okubeera ensambya ebyokusinza byaggwa. You have no opportunity to see. Twewuunya bwewuunya. Where else do you abo abalowooza nti abantu wadde abamu bayitibwa ba byabufuzi n'abalala si ba byabufuzi bwe bakuŋŋaanako bwe bakuŋŋaanye okusaba tulina kubagunda kubajjamu njala kubamenya magulu. When you live here, there are 2 people here. Government has one script. Who is government? Okay, then are mu government. Buli we banaakuŋŋaananga oba lwe banaagezaako okuŋŋaana tujja bagumbululanga. Tujja kubagunda. Oba kubagunda. Same script. Year after. Nammwe mulina script y'emu. Tujja kuvugangamu, twetooloole, tukungekungemu, tukakolemu awo. What? It's the same script. No. And I want to remind you, of the words of Mr. Mugisha Muntu. Yes. Mugisha Muntu ng'avuganya ne Nandala Mafaabi. Mukumuwagira, this was the agreement, the understanding. Nti abamu bali confrontational. People said, we believe you cannot handle the dictator by complying. So the slogan was defiance. Mugisha Muntu gaga nti yes, defiance meant do this, tutambuze ku bigere tudde wano. Abataawagira Mugisha Muntu twagambanga nti that one is soft to the system, lwaki tajja kwekalakaasa. Mugisha Muntu n'atugamba ebigambo bino. And I want to quote him and remember. Nti if okutambuza ebigere, okuvuga mu kibuga, okukunga abantu, kuli aimed at going to Nakasero or State House Entebbe to remove Mr. Museveni, I'll walk. But if the walk is from a particular area to town where we cause mayhem,
get picked, arrested, taken to Nagarama or pressure or any other person, and then we go home, I'll not participate. Has the script of what you do, you've been part of this, delivered us anywhere. Do you want my comment? Yeah, please do. Number one, nga tukenda okumaliza programu eno. Olunaku Jeno Mugisha muntu lwana alangirira nti njagala okukulembera abagende Nakasero. Nja kubeera namba 2 kuye. Good. Nja kubeera namba ki? Kuye. Naye yayogera bwatyo. Kati era bw'onabeera namba 2. Bw'omukulembeze. Bw'onabeera namba 2. I want also to give you my pledge. Nja kubeera namba 3. A march to Entebbe State House. A march to Nakasero State House. A march to a meter institution to overthrow government. Not a march to Nsambe sharing hall or a march to drive around. That one I will not be. Wamugisha muntu mvuddeyo. Manyi abantu tuteekwa okubeera tested ku bigambo byaffe. It's not just talking about it. We must walk the talk. Yes. He said the works you don't deliver. Naye ng'alinamu ensonga kati ekibulawo ye content. Owulidde okulaba nti tugoberera ekyo ate nga naye mukulembeze mukyo. Ekyokubiri, olutalo lw'okwenonola si kumiringusa ttooke. Entalo ezimu ez'okwenonola zitwala myezi, endala myaka, endala decades. Mu nsi bibaddeyo. Olina akeera ngewa Benaali ne yeeyokya omuliro n'akoleeza oluyiira mu weeks 2 nga gavumenti ekoze eki egenze. Kitegedde? Ne wabeerawo wezimala emyezi. Ate oluusi n'olowooza nti lulinga oluwedde naye nga terukoze eki teruwedde ng'olw'e Sudan main. Ate oluusi olumu ne luggwa naye nga waliwo abatimbi ebbula ng'abasaze ensawo ng'olw'e Sudan South, ng'olw'e Uganda olw'e NRM n'olwa UNLA. Ffe gwe boogambye nti tulinga abagira no this is a war of attrition, okunafuya omulaba awambye eggwanga. Nyinza obutamulumba mulundi gumu. Ne mwami Mugisha muntu ayakugambe yali mu lutalo olwayeekera mu Obote. Tebamulumba lumu. Basookera Luweero mu bufo mu bwalo yalo. Ne bamala ne batambulanga mu Luweero nga badda wano badda wali. Naye nga ultimately baagala genda Nakasero. Gye baamalira ne bamala mu Buganda ne bagenda e Kasese. Mugisha muntu yaliko. Yaliko e Kenya teyavuga buvuzi direct genda Nakasero. Nga bamalirivu nnyo. Gye baamalira bagenda Masaka. So nga kyali shorter okuyita kuhoyima oba Poto Road. None of their boys, none of their people was ever shown nti yalinga mu lutalo nga balwana najja sinkana Obote n'alya naye. Ebigambo ebibaga nti mulya n'omusajja tobiwulira. Kakati buli omu alangira munne tubadde wano bulijjo nga mwaba Nuupu mugamba nti Besigye akolera Museveni. Okay, ng'abantu baga nti Besigye akolera Museveni. True? Ne tuvuga ekyo bannanga oyo mufa akolera Museveni. Today ate mukyuka tulaba akolera Museveni baga nti akolera Museveni Besigye. Ate muli ne Bobi Wine. Who are you fooling? You know, are you doing politics of tuli muchi? Yeah, so when did the Besigye stop kukolera Museveni? That Nuupu now can join him to mobilize for change. Eri abasoga abaganda abateso ne bana Uganda bonna abatulaba. Ekisooka olutalo olutalo si kintu nga bwe ngaye ku miringusa ttooke. Kibeeramu ebintu bingi. Mulimu n'okutwala obulamu. Naye ekimu ku bintu ebibeeramu enkwe. Era muzikoze bulungi. Okubega. Nga kuva side zonna. Enkwe. Okubega nga kuva side. Byebizibu ebibeera mu lutalo. Ebimu bimu confronting. N'osanga namwe mulina okusindika bambega eri. Nabo balina okusindika bambega
game alliance kajire bulungi abantu bakitegere kajire bulungi abantu bakitegere ate ne musanga nga ne mumwe mulina alliance biteliche mubega mulina alliance ne musanga nga ne mumwe babataddemu bambega babaguliridde mwami muyanga lutayo oli mutuufu mu struggle eno temukubisa abaana baffe oli mutuufu temulemaza abaana baffe struggle mugitunze mwami muyanga lutayo kiri bwe kiti nti kituufu tulina okusoomooza kw'ebintu ebyo era abantu bangi mu ntalo nze nalwo lwe lutalo olulala nga bwe nagambye mu kwogera kwe nayogedde nga omwaka guggwako kikulu nnyo bwe tuba tulwanyisa Museveni tubeere n'obukulembeze obwensa obwogera kye bwogera nga kyekyo ate obutagulirirwa just like that lwetalo lwendimu ne mawo lwetalo lwendimu ne bannange naye ebyo bye wawulidde katubyogereko njagala abantu babibuuze abo bennyini be bayogeddeko Museveni mu Lubega Mukaku bangamba balwanyisa Museveni ne bano nansimbize okulwanyisa nedda naye tulina okusoomooza kwabagulirirwa abalwanyisa Museveni ne bambega Museveni okulwanyisa Museveni Baba TV the hot cup at 9 olale wekyo wegenze webale obudde naye webale kumpa thank you very much badde nungi eriyo yalaba nasobola okuwawula